I'm glad to be back. Hola, ha sido mucho tiempo y estoy contenta de estar de regreso. Today we will be making pesto chicken with asparagus and rigatoni. Hoy vamos a hacer pollo con pesto y espárragos con fideos rigatoni. Let's get started with our ingredients. Empecemos con nuestros ingredientes. Salt, sal, olive oil, aceite de oliva, asparagus, esparragos, rigatoni, chicken breast, pollo de pechuga, pesto already made, pesto que ya está hecho, 1/8 pepper, pimienta, and whipping cream or heavy cream, y crema de leche. So let's get started. Vamos a empezar. Okay, so now we have washed the chicken breast and we have to cube it in little pieces. So I'm going to get started on that. Ahora que ya lavamos nuestros pechugas de pollo, hay que cortarlas en cubitos, así que vamos a empezar con eso. Okay, so I put some water to start boiling for our rigatoni. So we're gonna let that boil and then we're gonna put our rigatoni inside. Ya puse agua a hervir para nuestros fideos rigatoni y vamos a dejar que eso hierva y después le ponemos los fideos. Pero primero vamos a ponerle sal y aceite. First, let's put some salt and olive oil. We've been trying to eat healthy, so we've been buying pink salt. You might want to do that as well if you want to be more healthy. Nosotros estamos tratando de comer un poco más saludable, así que ahora compramos sal rosada. Y ustedes también, si quieren ser más saludables, deberían hacer eso. And this is very salty, so we put less than what we usually put. Esta sal es bien salada, así que se le pone menos de lo que generalmente se le pone. Some olive oil, un poco de aceite de oliva. And that's so that the rigatoni won't stick. Eso es para que los fideos rigatoni no se peguen. And when that boils, we'll add our rigatoni. Cuando eso hierva, echamos los fideos. Now we're going to salt our cubed chicken. Vamos a salar nuestro pollo en cubitos. And this is a little bit more than a pound. It was 3 chicken breasts. Esto es un poco más que una libra. Eran 3 pechugas de pollo. Okay, so let me wash my hands really quick. Déjenme lavarme las manos rápido. Okay, so let's add about a tablespoon, maybe a little bit more of olive oil. Vamos a agregarle aproximadamente una cucharada, a lo mejor un poco más, de aceite de oliva. And we're going to add our chicken that's already been salted. Le vamos a poner nuestros pollos en cubito que ya han sido salados. Okay, so our water is boiling, as you can see, so it's time to add our rigatoni. Ya nuestra agua está hirviendo, como ven, así que es tiempo de agregar los rigatonis. And this only needs about 2 more minutes. In total, it takes about 5 to 10 minutes depending on how hot your skillet is for it to be completely done. A mí esto me le falta como 2 minutos y a ustedes eso les va a coger como de 5 a 10 minutos total para que se cocine, dependiendo de qué caliente esté su sartén. Okay, so this is done. Esto ya está listo. So we're going to remove it from here and set it aside. Vamos a sacar el pollo de aquí y dejarlo a un lado. Okay, so let's wash our asparagus. Vamos a lavar nuestros espárragos.
And now we will cut the bottoms off. Ahora le vamos a cortar las puntas. Hay que pelar estas cosas que se ven como hojas secas, que son como espinitas. We have to peel this off, that it looks kind of like dried. And we need to peel them off. Así. Until about here. Hasta como por aquí. So I'm going to do that with my asparagus. Voy a hacer eso yo con mis espárragos. So now that we've peeled them, we're going to cut them in about 2 inches like this. Ahora ya que las pelamos, las vamos a cortar como en 2 pulgadas así de largo. Okay, so my skillet is already on and I'm going to add these and leave them here. And I took the chicken out, but I left the liquid because that's kind of like a chicken broth, because it's the liquid that came out of the chicken breast along with the olive oil. So it's kind of like a chicken broth, and we're going to let this cook here until the asparagus are nice and tender. Ok, entonces yo saqué el pollo de aquí, pero dejé el líquido porque eso es como que si fuera como el jugo del pollo, y también con el aceite con el que lo sofreímos, y eso le va a dar un rico sabor a los espárragos. Así que eso lo dejamos aquí que se cocine hasta que esté suavecito. And we're going to cover this, y vamos a cubrir esto. Okay, so it's been about 5 to 7 minutes and these are nice, crisp and tender. Ya han pasado como 5 a 10 minutos y están suavecitos, pero también crunchy. We're in United States, man. Okay, so como yo le punzo y no me da dificultad para punzarlo, entonces sé que ya está. When I stab it with the fork, it's not giving me difficulty, so I know it's nice and tender inside. So now we're going to add about a cup of heavy cream or whipping cream. Le vamos a echar como aproximadamente 1 taza de crema de leche. Qué rico. We're going to add half a cup of already made pesto. Le vamos a agregar media taza de pesto ya preparado. Thank you. And we're going to add about a dash of pepper, which is approximately 1/8 of a teaspoon of pepper. Y le vamos a agregar una pizquita de pimienta. And we're going to mix that. Vamos a mezclar eso. Raise the heat a little bit. Subir el fuego un poquito. We're going to add salt. Vamos a agregarle sal. And now we're going to put the chicken back in. Ahora le vamos a agregar el pollo de regreso. It's simple and easy as 1, 2, 3. Es simple, fácil, como 1, 2, 3, just like you can see, como pueden ver. Ahora se lo vamos a dejar que se caliente un poco, como 2, 3 minutos. We're gonna let this heat just warm a little bit more for about 2, 3 minutes. And we will be back to serve it with the rigatoni and get ready to eat. Y vamos a regresar para servirlo con los fideos rigatoni y alistarnos para comer. Now, for the pesto, if you don't know how to make it, it's simple, and I will make another video to explain it. But now I'm just going to give you the simple basics. Para el pesto, si no saben hacerlo, es simple, pero yo después voy a hacer otro video y explicarles. Pero ahora les voy a decir básicamente cómo se hace. Okay, so for the pesto, you only need about 3 ingredients. You need basil, extra virgin olive oil, and garlic. Entonces, para el pesto, nada más se necesitan 3 ingredientes. Albahaca, aceite de oliva extra virgen, y también ajo. And what you do is,
you get about a bag of basil and you wash the basil leaves one by one because they're very dirty. They're very they have a lot of dirt sometimes, so you have to wash them one by one or else you're going to be eating dirt and you don't want that. So you wash them one by one and then you put them in the blender and you fill it up with extra virgin olive oil until it covers the basil so that it'll have liquid to blend with. And then you put about 2 pieces of garlic already chopped up in the blender. You blend it all together and that's it. That's your pesto. Entonces para el pesto, con una bolsa de albahaca, lavan las hojas de albahaca una por una porque a veces tienen mucha tierra y están sucias y ustedes no quieren comer tierra, quieren comer un pesto riquísimo. Entonces tienen que lavar las hojas de albahaca una por una. Después ponen las hojas de albahaca aquí en una licuadora y la cubren con aceite de oliva hasta cubrir las hojas para que tenga algo para licuarse. Y ahí se le echan aproximadamente 2 dientes de ajo picados. Y se pone aquí, se licua todo y listo, ya tienen un pesto riquísimo. It's time to eat. Es tiempo de comer. So we're going to serve our rigatoni on a plate. Vamos a poner nuestra rigatoni en un plato. And I wanted to let you guys know that you don't have to use rigatoni pasta if you don't want to. You can use regular spaghetti, angel hair, fettuccine, whatever you like best. I chose to use this for this dish, but you can use whatever you want. Les quería dejar saber que para los fideos no tienen que usar fideos rigatoni. Pueden usar fideos finitos, espaguetis, o pueden usar fettuccine o lo que ustedes quieran. Yo decidí usar para este plato, pero ustedes pueden usar el que les guste mejor para su gusto. So now that we have this on our plate, we're going to serve this on top of our rigatoni. Ahora que ya tenemos esto en nuestro plato, vamos a servir esto encima de nuestro rigatoni. Qué rico, this looks good. And now we're going to top this with some Parmesan cheese. Ahora vamos a poner un poco de queso parmesano encima. And now it's time to eat. Ahora es tiempo de comer. So let's taste this bad boy. Vamos a probar esto. Gonna get some chicken, some asparagus, and 1 rigatoni. Voy a coger un pedazo de pollo, de espárragos y un rigatoni. This is very good. The whipping cream or heavy cream with the flavor of the pesto tastes delicious. You have to try this. El sabor de la crema de leche con el sabor del pesto sabe riquísimo. Well, I hope you like this recipe and I hope you try it at home and leave your comments and suggestions and feedback. Bye. Espero que les haya gustado esta receta y déjenme sugerencias, preguntas, comentarios y espero que hagan esto en su casa. See you soon. Nos veo pronto.